Transport at the Ministry of Transport. We'll be talking about the World Maritime Day to be celebrated very soon. This is Twilight. This is CRTV News. Cameroon will join the international community in observing World Maritime Day. And already in Cameroon, activities are taking part with education, sensitization, and importance of the ocean. But what role have the officials of the Ministry of Transport got to do with maritime issues? We have invited here in the studio Elvis Ngwane, who is Subdirector for Navigation at the Ministry of Transport, and Jean-Didier Sandisang, who is Subdirector of Maritime Transport, still at that ministry, to talk about the activities. Now, you're welcome to the show. I'm starting with you, Jean-Didier Sandisang. Welcome to the program. Thank you very much. We also have Elvis Ngwane. Welcome to the program, sir. Thank you very much. I just started by asking, we're talking about maritime, the ocean, and it's the Ministry of Transport that seems to be spearheading activities. What have you got to do with maritime issues, the ocean issues? Yeah, thank you very much for giving me this opportunity. The Minister of Transport is actually the Maritime Authority in Cameroon, and the Minister of Transport is the Maritime Authority. And we're talking about maritime transport. Actually, this maritime transport, under the auspices of the Maritime Authority, the Minister Ngale BBA, the ministry has a serious, an important role to play in the transportation of all activities on the oceans, all vessels, all ships. Quel est le volume de transport maritime au Cameroun? Comme il a dit, le ministre des Transports est l'autorité maritime au Cameroun. Et il faut dire que à 80%, les marchandises dans le monde passent par la voie maritime. Le transport maritime occupe une place importante parmi les secteurs du transport. Parlons maintenant du thème de cette année, c'est les gens de mer. Dans les jargons, qui sont les gens de mer? Les gens de mer, ce sont les marins. Les gens de mer, ce sont ceux qui travaillent sur le plan d'eau, qui naviguent, quoi. Simplement, ce sont les marins. Et pourquoi focaliser sur eux cette fois-ci? Le Cameroun est pays membre de l'Organisation maritime internationale. Oui, en tant que membre, le Cameroun a l'obligation de mettre en exergue ou de mettre en application ces textes pertinents. Et pendant le Covid, il faut le dire, quand les pays se confinaient, il y a des gens qui ont toujours vécu dans le confinement. Ce sont les marins, les gens de mer. Et puis, leur rôle, c'est quoi? C'est de transporter, c'est de ravitailler. Pendant que les gens se confinaient dans les pays, les marins continuaient normalement leur travail de ravitaillement. Ravitaillement des pays en matière première, ravitaillement des pays en matière de première nécessité, ravitaillement des pays en produits pharmaceutiques. Et je peux dire que c'est ce qui a poussé l'Organisation maritime internationale à choisir ce thème cette année, qui est les gens de mer au cœur des transports maritimes de demain. The same question I have for you, Mr. Elvis Ngwane. Why this theme, this data is focusing on people who work in the sea? If I'm not mistaken, if that's the translation. Yeah, thank you very much. The theme, once again, for this year's World Maritime Day is seafarers at the core of shipping's future. What does that mean? Seafarers, they are the core of tomorrow's, the future of shipping. If shipping should continue existing, then seafarers must form an important element in shipping. And why the focus on these seafarers this year? Seafarers, the outbreak of the COVID-19, like my colleague just said, actually exposed the visibility of the importance and the clear and important and key role that seafarers play in the world transport chain, the world transport and supply chain. Because seafarers, because of COVID, there were travel restrictions in most countries had to close their boundaries. So seafarers had to continue extending their contracts on board, had to continue working for longer hours than necessary, even though because they didn't have the opportunity to leave the ships to go back and meet their families, because they still had to do that. They are the ones that help to transport the goods
the goods and commodities that we have every day. They make sure they ensure the safety of the ship. They are the ones that keep the ports and every animal, the whole transport chain. Without the seafarer, that human element is very important. That's why this year the International Maritime Organization thought it wise to showcase the importance that the seafarers play in the maritime transport sector, because seafarers, this team, seafarers, are the core of shipping's future. The team also links with the United Nations Sustainable Development Goals, especially the SD4, which talk about education and training, the Sustainable Development Goal 5, which talk about gender equality, the Sustainable Development 8, which talk about decent working conditions. Seafarers need decent working conditions, and that's why part of the activities, and as part of the activities of organizing this World Maritime Day celebration, we'll be having a seminar on the ratification of the International Maritime Labour Convention 2006. This seminar has as objective essentially to sensitize all the stakeholders of the importance of ratifying this convention, so as to cater for the well-being of Cameroonian seafarers. I must say that seafarers are dynamic people. I had an opportunity of spending 10 days at sea. It was terrible. You look left, right, and in front, you see already sea. Exactly. That when you see land and you say, if something happens here, what's going to happen to us? Qui sont-ils, cette gens de mer? Bon, quelle profession? Ils sont de quelle profession? Ils sont formés où? Les gens de mer sont formés dans les écoles maritimes reconnues. Comme école maritime reconnue au niveau national, nous avons le l'INAFI à Limbé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'INAFI. C'est une école dont l'académie, la tutelle académique est le MINEPIA. La tutelle technique est le MINEPIA. La tutelle académique, le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, il y a des écoles comme ça qui sont reconnues, qui forment des pêcheurs, des marins pêcheurs, des lieutenants Bac plus 2. Il y a également une école à Limbé qu'on appelle NOIA, qui délivre également des certifications STCW. STCW, ce sont les normes de formation des gens de mer. Standard Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers sont des normes de formation. Sur cette base-là qu'on forme les marins. Donc il y a le NOIA qui délivre des certifications STCW au niveau de Limbé et qui est partenaire, qui travaille en partenariat avec une école en Australie. Toujours au niveau national, nous avons également une école à Douala, GEPMAR. C'est une petite école qui délivre également quelques certifications STCW et des brevets de capitaine limités, des brevets de capitaine 500 tonneaux de Jojo brut et des mécaniciens 250 kW. Donc ils sont limités. Mais les grandes écoles maritimes, comme grande école, nous avons la Regional Maritime University, où nous avons été formés. Moi, je suis marin de formation ingénieur en technologie navale. C'est où? Au Ghana. Lui, c'est un indicateur des affaires maritimes. Nous avons été formés, nous sortons de ces écoles-là. La Regional Maritime University. Il y a également des écoles comme l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, qui forment au Ghana. Bon, c'est beaucoup plus anglo-saxon, mais au Ghana, c'est francophone. En Côte d'Ivoire, c'est francophone. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan. Bon, nous avons également une bonne école qui forme dans la navigation fluviale, parce qu'il faut le relever. On parle beaucoup plus du domaine maritime au Cameroun. On oublie parfois le domaine fluvial. Il y a également une bonne école au Congo, l'école de formation sur les métiers de la navigation intérieure. La navigation intérieure, ce sont les fleuves, les rivières. C'est une bonne école qui a à sa tête d'ailleurs une Camerounaise, l'ancien directeur des affaires maritimes, Madame Eno, qui est le secrétaire général de la CICOS, la Commission internationale du bassin du fleuve Congo-Bangui-Sanga, qui est à la tête de cette organisation internationale et où il y a une bonne école de formation pour la navigation fluviale. Okay. Now, what are going to expect? Je ne sais pas. On ne peut pas avoir cette école au Cameroun. L'État ne commence pas. Bon, il y a des projets. Il y a des projets il y a un projet qui est logé au ministère des Relations extérieures.
Oui, il y a un projet qui est logé au ministère des Relations extérieures, un projet d'une académie maritime d'État, parce qu'il est important que chaque État se dote d'une bonne école. C'est vrai qu'il y a le LINAFI qui forme des marins pêcheurs, mais il faut que le Cameroun se dote également d'une bonne école de formation. Il y a un projet, c'est un projet sur le ministère des Relations extérieures. Surtout que, je voudrais le relever, surtout que la fonction publique, au niveau de la fonction publique, il y a un projet de création des corps des affaires maritimes. Il n'existe pas de corps des affaires maritimes au Cameroun. Vous voyez, à la fonction publique camerounaise, nous avons le corps de la police, le corps des magistrats, le corps des douanes. Mais un domaine aussi important, il faut, dans tous les pays côtiers de valeur, il existe des corps des affaires maritimes. Donc, il y a un projet de création des corps des affaires maritimes et portuaires au Cameroun, d'où l'importance de créer même une académie maritime qui est en projet. Maybe I should add that at the level of Cameroon, the University of Bamenda, for example, has a higher institute of transport and logistics where they train administrators in the maritime domain, actually. Okay. So at the University of Bamenda, you can be trained in maritime domain, in logistics and maritime transport. I want to indicate that after you will be receiving Kinang Derrick and Law Ganlai to talk about World Peace Day, but what are going to be the highlights of this celebration of World Maritime Day? Yeah, thank you very much. The celebrations actually begin on the 22nd of September, Wednesday, 22nd of September in Kribi. With the ceremonial opening by the Secretary General of the Ministry of Transport, where that will be followed immediately with a seminar that I just mentioned, the seminar on the Maritime Labour Convention. The objective of this seminar is to actually sensitize all the stakeholders in order to ratify the Maritime Labour Convention that was 2006, so that that will cater for the well-being and welfare of our seafarers in Cameroon. After that, in the evening, around 3-4 p.m., we will have a guided tour to the port of Kribi. That is what will end the day. And the following day, on the 23rd of September, we'll continue with the training on the Abuja Memorandum of Understanding on Port State Control Inspections, which is this is an agreement between states of West and Central Africans on how to carry out inspections on board ships that call in our ports. So that training will go throughout the whole day till the end of the day, and then on Friday, which is the event, the D-Day, the day that the minister is coming to make his keynote address, in order he will highlight the importance of the maritime sector that it plays within our economy and the transport system. And on that day, we will take the opportunity to give us some awards. On that day, we will be awarding some seamen. We'll have awards of seamen who have shown some bravery at sea. We'll also be awarding some placement companies, we call crewing companies, those companies that are helping to engage these seamen for jobs at sea. And then finally, we'll also, at the end of the day, the minister will also show his appreciation to partner countries and organizations who has been helping and assisting Cameroon in the maritime sector. Monsieur Jean Didier, Gouffre Rigobert demande qu'est-ce qu'il faut pour aller étudier à Kenya comme vous. Ghana. Le Ghana, quelles sont les conditions? Bon, il y a plusieurs formations. Hein. Il y a la formation pour les administrateurs des affaires maritimes, comme je disais, pour travailler dans par exemple, les administrations publiques, administrations parapubliques, les ports, ainsi de suite. Ça, c'est les formations des administrateurs des affaires maritimes avec un niveau bac. Est-ce qu'on lance un concours? C'est étude du dossier. Étude du dossier au niveau du ministère des Transports ou alors directement en ligne, vous vous inscrivez. Et demain aussi, si là-bas on parle en anglais ou en français? Au Ghana, c'est l'anglais. Au Ghana, c'est l'anglais. Les francophones parlent plus. Pourquoi vous êtes en train de parler en français? Ce n'est pas moi qui pose ces questions, c'est lui qui pose ces questions. You can study, you have to study in English. In Ghana, it's English. I've been in Ghana for 5 years. And I'm trying to speak English also. No, this is a good Cameroonian. I always trust Cameroonians when they come. Then sir, can somebody who decides to get into this maritime business earn a living? I mean, take care of the family,
Actually, is it something that is sustainable enough? To tell you that it is very sustainable. I'll tell you that one of the fees that pays the most in the world is seafaring. When you are once you are a seaman, you have the wages seamen earn are far above wages that other workers that work at shore end. Do they have time to enjoy the wealth they're making because they're always at sea? Of course, that's why we're talking about this, especially us rectifying the Maritime Labour Convention. When we rectify that, we have seamen, we do not work again like we used to work in those days where you have seamen working, taking the whole 2 years, 1 year on board ships. This year, these working conditions have been regulated such that the seaman has to spend a maximum of 6 months at sea and go back home, see the family and visit them. But with the outcome of COVID, that's why this year we are highlighting the importance of seamen because of the COVID, some of these contracts were not respected. Seamen had to stay longer periods on board ships, maybe 8 months, 10 months, even 12 months, because they were restricted to go back to ashore. And others that were even at home were not able to join new ships because of the restrictions, travel restrictions and all these things. So you see the importance that these people play within the transport chain. And once again, I will tell you that once you're a seaman, it's profitable. It's very profitable. Generally, is the risk attributed to working at sea should be also a cause of concern? Oui, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques, beaucoup de dangers également. Hein. Le bateau peut couler. Le feu peut prendre à bord d'un navire. Il y a beaucoup de risques. Et quand même, parmi les textes pertinents de l'OMI, il y a des textes qui encadrent quand même ces risques et dangers. Par exemple, le code ASPS qui parle de la sécurité, la sûreté dans les navires. Oui, mais comme le collègue disait, il y a beaucoup de risques et de dangers, mais il y a aussi beaucoup d'argent parce que ce sont des millions. Les marins gagnent beaucoup d'argent. Oui, on considère qu'ils mettent leur vie en danger. Ils laissent leur famille pendant des mois, parfois 1 an. Les marins font parfois 1 an, plus d'1 an en mer. Mais à la fin, ils sont récompensés parce qu'il y a beaucoup de salaires. Les formations sont chères également, comme il a dit. Les formations sont chères. Au Ghana, nous avons la chance que le Cameroun fait partie du conseil d'administration de cette université. Parce qu'il y a 5 pays membres du conseil d'administration. Il y a le Cameroun, la Gambie, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, qui font partie des 5 pays membres du conseil d'administration. Il faut souligner que le Cameroun, le ministre des Transports et Autorités maritimes, est le président de ce conseil actuellement. Donc nous avons la chance au Ghana de se former quand même au tiers de ce que les autres dépenseraient, les autres pays dépenseraient. Nous pouvons quand même dépenser moins par rapport aux autres pays. I'll give you 30 seconds each to conclude. 30 seconds. What is the take-home message now as far as this day is concerned? Bon, je voudrais profiter pour inviter tous ceux qui veulent se former dans le secteur, tous ceux qui veulent avoir des connaissances. C'est un secteur que les gens ne maîtrisent pas beaucoup, mais avec l'avènement des ports, il y a le port de Douala qui est un ancien port, les gens connaissent, il y a le port de Kribi qui est déjà opérationnel, il y a le projet de création également. Les textes sont déjà signés, le projet de création du port de Limbé. Il y a le port fluvial de Garoua. Il y a le projet de création des corps des affaires maritimes. Il y a beaucoup de projets. Il y a même le projet de promotion de la navigation fluviale. Il y a la navigation fluviale, comme je disais, qu'il faut développer. Moi, je suis de la Haute-Sanaga. Pour aller dans mon village, je prends l'option ou bien la voiture personnelle ou bien le car. Mais il y a la navigation fluviale qu'on peut développer. Je pourrais quitter ici du centre par bateau taxi ou bien par bateau bus comme en Côte d'Ivoire, j'atterris directement à Mengue-Bibeda, mon village, par bateau taxi. Ce sont des projets, et ce sont des projets qui vont générer, qui pourraient générer beaucoup d'emplois et booster même l'économie du pays. Vous voyez, il faut que les gens viennent à ces travaux, à partir de mercredi, c'est-à-dire à partir du 22 jusqu'à vendredi, que les gens viennent, qui viennent écouter, qui viennent se former, parce que ce sont les métiers de demain. Donc ça, c'est l'invitation que moi, je peux dire comme au final. Thank you, sir. And you, 30 seconds. Yeah, my take-home message would be that I want to tell you that ever since the Minister of Transport, the President Minister of Transport, Mr. Ngale,
took over the responsibility of managing this very important sector of transport, he has envisaged a lot of prospects. One of those is the creation and the formulation of a national maritime policy for Cameroon, which I will tell you that in the month of November, we're having a seminar from, we have resource person from the International Maritime Organization who will be training on how to draft a national maritime transport policy, which would be like a Bible, will be a guide will be a guide for us to see where we are going to in the maritime sector. It will direct us. It will be a direction for us to see what we are looking for in the future. And there are other things we are envisaging ratifying the Cape Town Agreement on fishing vessels. We are also expecting to set up a control and monitoring center for vessels that fly Cameroon flags, because we will say, Mr. Muki will tell you that we recently have vessels that fly a flag have been a cause of concern because of some illegal activities that have been carried out in foreign countries. So these are the things, these are the projects. Like my colleague said, that's why this celebration affords us the opportunity, and the public in general, to come and listen, to come and to be told exactly what the minister has installed in Kribi from the 22nd to the 24th of September, so that they will be sensitized, they will be informed and be guided on the importance of this very important sector in Cameroon. Elvis Ngwane, Sub-Director for Navigation at the Ministry of Transport. Jean Dende Sandisang, Sub-Director of Maritime Transport at the Ministry of Transport. We thank you very much for coming to share what you've learned about maritime safety and maritime on the occasion of World Maritime Day. Also extend our greetings to young Ernest Messina Ngale-Bibehe, who is the Minister of Transport and who is always listening to us and allows you to come here whenever we ask him to do so. Thanks for coming, gentlemen. Thank you very much. Also say hi to Madame Nana, who's always bringing you around here. Thank you. We're taking another break, and when we come back, we shall talk about the UN Peace Day, which will be celebrated tomorrow. This is Twilight. This is CRTV News.